Du hast ein Aufgabe, die du erledigen musst. Sie ist wichtig. Ein Deadline steht bever. Den Curry kennt davon abhängen. Oder vielleicht ist es einfach dieses Projekt. Das du geschworen hast zu bunden. Du weißt, dass du anfangen musst. Aber du tust es nicht. Stattdessen checkst du den E-Mails. Du scrolls durch Social Media. Plötzlich beschließt du den Desktop-Ordner zu organisieren. Du machst dir einen Kaffee. Du schaust noch ein Video. Und vielleicht sogar dieses hier. Mit jeder Minute. Die verstreicht, wuchst die Angst. Und lass die Aufgabe. Noch größer, noch unglücklicher. Schon n. Das ist keine Faulheit. Es ist ein lemender Zustand der Untätigkeit. Es ist Prokrastination. Was wenn ich dir sagen würde, dass es einen einfachen psychologischen Trick gibt, mit dem du dies Lähmung durchbrechen kannst. Kein komplexes Lebensplan. Keine Motivationsrede. Keine Minutages, neurologisches Schlupfloch. Das dich von ich, kann nicht so es ist, ringen kann. Prokrastination zu besiegen, musst du zuerst verstehen, was sie ist. Wir halten Prokrastination für ein Zeitmanagement-Problem. Das ist nicht. Es ist ein Emotionsmanagement-Problem. Wenn du an dies groß, wichtige Aufgabe, denkst sieht, den Gehorn keine Gelegenheit zum Wachstum. Es sieht ein Bedro. Genor Ges, Ogda Eort, sich die Amygdala, das Reptiliengehirn, das war den Kampffoderfluchtreaktion. Während tortlich ist. Sie nimmt die auf, gab als Kelpotenzlen Schmerzes war. Der Schmerz des Scheiters. Der Schmerz der Languil. Der Schmerz schwieriger, anstrengend, gang, Dich vor dieser. Bedro hung zu schützen. Überflutet dich den Gehorn. Mit dem Verlangen, urgent etwas, anders zu tun, das sofortig, Erleichterung verschafft. Das Erleichterung ist sofortig, Befriedigung. Auf dem Handy zu scrollen FHLT sich, gut an. An Kaffee zu machen FHLT sich, gut an. Die Großaufgabe. Die FHLT sich, schlecht an. Den Rationalsgehirn. Der Prefrontalkortex. Weiß, dass du die Arbeiten solltest. Aber es befindet sich in einem direkten Kampf mit dem emotionalen, primitiven Gehirn. Das Gefahr, schreit. Prokrastination ist nur das Muss, dass das emotional Gehirn diesen Kampf gewinnt. Du brauchst also nicht mehr Willenskraft. Du brauchst keinen besseren Zeitplan. Du musst verhindern, dass der Kampf überhaupt stattfindet. Du brauchst einen Trick. Der Trick ist folgender. Du definierst den Start neu. Hier ist, was ich mein. Wenn du prokrastinierst liet, das deren, das die, Aktivierensnergie, die Mantel, Anstrengung, die Nieg, ist, die Aufgabe. Zu beginnen, zu ho, ist. Die Aufgabe. Ausgames ist, zu groß, zu vage, oder, zu beängstigend. Der Trick ist. Die Amygdala zu. Umgehen in dem Mann sie belucht. Du wirst das beängstigend Ding nicht tun. Du wirst nie einwinzig, natürlich einfähig, nicht bedrohliche Sache tun. Die Demut zusammen. Hinkt. Du brichst die Aufgabe nicht, nur ein klein Schritt herunter, sondern in einen einzigen Schritt der, so einfach ist, dass den Gehirn keinen Grund hat, in als Bedro hung zu sein, nen, were das den 5 Minuten am Weg. Hier ist, der 7 Minuten Prozess. Schritt für Schritt. Minute 1, die Anerkennung. In dem Moment, in dem du die Prokrastination, die Angst,
den Drang zur Flucht sprst stop. Kämpfe nicht dagegen, and FHL dich nicht schuldig. Benenese einfach. Saglot, ich schieb auf, while mein Gehirn dies aufgabe als Bedro hung ansieht. Dieser Einfach, akt der Achtsamkeit, macht dich von einem emotional reagierenden zu einem logischen Beobachter. Du hast die Kontrolle zur Quinon. Minute 2. Die new definition. Jetzt definere, die Aufgabe neu. Verges das Gesamt, Projekt. Den einziges Ziel für die Unchessen FNF, Meintens Miktrosko, Ij, Osko, Eritig, Amweg. Aufgabe zu, erledigen, a higher sind, einig, Beispiel. Wenn du einen Tensitigen Bericht schreiben musst, ist die neue Aufgabe. Ein neues Dokument öffnen und deinen einzigen Satz schreiben. Wenn du FR, ein Prüfung lernen musst, ist die neue Aufgabe. Das Lehrbuch öffnen und einen Absatz lesen. Wenn du die ganz Küche putzen musst, ist die neue Aufgabe. Ein Gaschertil in die Spülmaschine stellen. Wenn du ins Fitnessstudio gehen musst, ist die neue Aufgabe. Den Laufzu ansehen. Das war's. Du musst nächste nie mal das Haus verlassen. Der Schlüssel ist, dass dies Aufgabe so Folk. Sie muss zu miss, sie muss zu 100% machbar sein. Minuten 327. Der 5 Minuten Weg. Stell einen Timer auf even F Minuten. FRDs FNF Minuten. Und nur FRDs FNF Minuten wirst du dies ein. Winzig Aufgabe tun. Du darfst nicht mehr tun. Du darfst near den Schuh, ansehen oder einen Satz schreiben. Jets Word, die Psychologie, interessant. Sie Dinge werden passieren. Erstens, du hast, Jera das, Unglitschketten, du hast, ungefangen. Die Aktivierens, Nergie, Eastweg. Die Gerüstsete, herd Vertigenemen und den Amygdala hat is nicht einmal bemerkt. Du hast, sie ausgetrickst. Zweitens, du wirst fast nie nach, einer Minute, aufrun. Das liegt an einem psychologischen Prinzip namens Zeigarnik-Effekt. Dieser Effekt, das menschliche Gehirn darauf, Programmier Dios, en unvollständig Aufgaben zu erinnern, und den Sicht darauf zu fixieren. Sobald du diesen einen Satz schreibst, sieht den Gehirn einen unvollständigen Bericht. Sobald du diesen einen Absatz liest, sieht den Gehirn einen vollständig Lernenheit. Der bloß akt des Beginnens, selbst auf die mikroskopisch vis. Pfeffne Einschleif in deinem Kopf auf. Den Gehirn, das nützt vor, FNF Minuten, darum kämpft. Die Aufgabe, zu vermieden, generiert, nun sein Eigen inner Motivation. Die Aufgabe, fortzusetzen. Der 5 Minutenum Weg ist, ein trajanisches Ferd. Umjet die emotionalen Mauern des Gehirns. In dem Verget. Ein winziges, harmloses, Geschenk zu sein. Aber treit ein ganz Armo von Motivation in sich. Wenn den 5 Minuten Timer able kauft, wirst du wahrscheinlich in einem Zustand des Flow sein. Du wirst bei Satz 3 sein. Du wirst auf Seat 2 sein. Du wirst nach einem zweiten Telegraphen, in die Spülmaschine zu stellen. Das Momentum ist jetzt auf deiner Seat. Lasst uns den 7 Minutens Class wiederholen. Minute 1, den emotionally Widerstand. And Minute 2, definiere die Aufgabe in einen Lächerlich. In Fokon Schritt, Kut, Sengan Sie, vor diesen einen, Schritt, FNF, Menashes, Kut, Ease, Ales. Prokrastination, ist, kein Charakterfehler. Du bist nicht faul. Du bist ein Mensch. Den Gehirn ist fest, verdrahtet, wahrgenommen, Schmerz zu vermeiden.
Also HR off, zu versaken, dich zu motivieren, off das richtig Gefühl zu worten. Es Word nicht kommen. Stattdessen tricks den Gehirn aus. Mach den Anfang so klein, dass es unglücklich ist, Nein zu sagen. Denn das Geheimnis, dich zu erledigen, ist nicht Willenskraft, es ist Psychologie.